Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Bhagavata
Kripa Bhalekar Chaitanya Nitai Chaitanya
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahamsa Parijakacharya Shtashachi Shimad Vidani Goswami Akaya Chanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Vishnupad Paramahamsa Parijakacharya Shtashachi Shimad Vidani Goswami Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Основателя Чарискамбити Шрила Прабхупада Ki. Намачарya Шрила Хридас Тхакур Ki. Прем Сакахо Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopa Govindam Shri Mukunda Radha Kungiri Gaur Tham Ki. Shri Vrindam Tham Ki. Shri Dimbipur Tham Ki. Ganga Mai Munamai Ki. Бхакти Даятус Махарани Ки. Самайта Бхакта Вринда Ки. Трансцендентное распонятие Шрила Прабхупады Ки. Шри Хринам Санкиртан Яга Ки. Нитай Горы Прабхананда. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся преданным. Слава всем собравшимся преданным. Слава Шри Гуру Гуру. Дорогие преданные, уважаемые гости, мы очень рады вас приветствовать на
еженедельной воскресной программе Общества сознания Кришны. И сейчас у нас будет лекция, поэтому, пожалуйста, если вы еще не взяли коврики, можно взять коврики и сесть поудобнее, поближе. И сегодня у нас не обычный лектор. К нам приехал Мадхавананда Прабху, давайте его поприветствуем. Его милость Мадхавананда Прабху, он ученик Шилы Гору Кишора, Гору Говинда Махараджа, Вот, и это один из... Он очень старший преданный. И он к нам приехал и даст нам свое общение, поэтому, пожалуйста, давайте еще раз приветствуем. Shri Guru Nitai Gaur Premanande Hari Bol Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Mate Bhaktivedanta Swami Tinarani Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nivasesa Shunyavadi Paschitya Vishitadine Kalpa
Krishna
Ganya Gana Gocha Gularuharam Goranga Gurachama Gopya Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami. Om Jnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we want to thank everyone very much for coming tonight. Нам хотелось бы поблагодарить всех, кто пришел сегодня к нам сегодня в этот вечер. So we'd like to read a little something from Krishna's words in the Bhagavad Gita. Мы немножко почитаем из того, что Кришна говорит в Бхагават-гите. Bhagavad Gita is a very practical book for everyone. Бхагават-гита — это очень практичная книга для каждого. For those of you who may not be familiar very much with Bhagavad Gita, Для тех, кто, может быть, из вас не знаком с Бхагават-гитой, it literally means the song of God. буквально это значит песня Бога. And according to the ancient tradition in India, this book was directly spoken by the Supreme Personality of Godhead. И в соответствии с древней традицией Индии, эта книга была произнесена непосредственно личностью Бога. And in the culture surrounding Bhagavad Gita, it's considered that since Krishna, the speaker of the Gita, is God, И в культуре, в которой следует Бхагават-гите, считается, что раз Кришна Бог, the Gita message always has something relevant for all of us. это значит, что послание Гиты имеет, оно обращено к каждому из нас. I'd like to read to you a little something from 4 different sections of the Gita, Я почитаю вам чуть-чуть из 4 разных разделов Гиты, where Krishna repeats the same instruction 4 times. где Кришна повторяет одно и то же наставление 4 раза. We're going to just touch on some of the Sanskrit and some of the purports. Мы немного почитаем санскрит, комментарии. In the 13th chapter, text 8 to 12, В 13 главе, в текстах с 8 по 12, Krishna speaks about what are the qualities of knowledge. Кришна говорит о том, что же является качествами знания, что такое знание. And he says there, И там он говорит: Amanidvam, adambidvam, ahimsa, shantir, arjavam. The word arjavam means simplicity. Слово «арджавам» значит «простота». Krishna in these verses, he speaks about the different qualities of knowledge. В этих стихах Кришна говорит о разных качествах знания. One of the qualities of knowledge, real knowledge, is to be simple.
И одно из качеств знания, настоящего знания, это быть простым. Srila Prabhupada gives a very long purport. Шрила Прабхупада дает очень длинный комментарий. I'm just going to read one sentence to me from that purport. Я прочитаю всего лишь одно предложение из этого Where he комментария. describes the meaning of simplicity. В этом предложении он описывает значение простоты. He says simplicity means Он говорит, простота значит, that without diplomacy, это значит, что мы без двуличия, one should be so straightforward человек должен быть очень прямолинейным, that he can disclose the real truth even to an enemy. настолько прямолинейным, что он должен быть готов открыть истину даже своему врагу. This quality of simplicity is so important. Это качество простоты настолько важно. 3 times in the Gita, Krishna uses the same word, arjavam, in Sanskrit. 3 раза в Гите Кришна произносит это слово арджавам. He glorifies simplicity. Он прославляет простоту. And another time he uses one other word. We'll come to that in a moment. И он еще использует другое слово, но мы к этому тоже подойдем. In the 16th chapter of the Gita, Krishna speaks about what are the divine qualities and what are demoniac qualities. В 16 главе Кришна говорит, какие качества божественные, а какие демонические. In text 1 to 3, he describes what are the divine qualities. И в тексте с 1 по 3 он описывает божественные качества. Abhayam sattva samstutir, abhayam sattva samsudhir, jnana yoga vyavastitaha, dhanam dhamascha yagyascha svajayastapa, arjavam. Again, he speaks about arjavam, about simplicity. И вновь он говорит о том, что такое арджавам или простота. And he says that this simplicity, this is the nature of a divine person. И он говорит о том, что простота — это природа божественных личностей. In his purport, Srila Prabhupada explains a little more about simplicity. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет немного больше о том, что такое простота. As far as the Brahminical quality of simplicity is concerned, Он говорит, что когда говорится о браманическом качестве простота, not only should a particular order of life follow this principle, это не значит, что какой-то определенный уклад жизни должен следовать этому but every качеству. member, Но каждый член, be he in the brahmachari ashram, grihastha ashram, vanaprastha ashram, or sannyasa ashram, начиная с брахмачари и также грехастхи, ванапрастхи и саньяси, one should be very simple and straightforward. во всех этих укладах человек должен быть очень простым и прямолинейным. I'm at a very big disadvantage today. I'm at a disadvantage. It's hard for me today. Сегодня я встретился с одной сложностью. Because I'm a very uncultured person. Я очень некультурный человек. Not only do I not understand Russian, в том смысле, что я не только не понимаю русский, but I don't know most of you. Я даже не знаю многих из вас. I do have one good quality. Но есть у меня одно хорошее качество. My wife speaks Russian. Моя жена по-русски говорит. So I would like to know, is anybody here who doesn't know what is a brahmachari, grihastha, vanaprastha, or sannyas? Я хотел бы узнать, есть ли здесь кто-то, кто не знает, что такое грехастха, ванапрастха, брахмачари и саньяса? Поднимите руку. Okay? Thank you very much. Спасибо большое. See, these are the kind of people we want because you're simple. И вот такие люди, как вы, они очень просты. So these are sometimes called the 4 orders of life. Иногда это называется 4 уклада жизни. Sometimes it's compared to the seasons of the year. Иногда это сравнивается с временами года. Spring, summer, winter, fall. Весна, лето, осень и зима. The spring is a time of beginnings. Весна — это когда все начинается. And that's compared to the brahmachari ashram, which means a student life. Это сравнивается с брахмачари ашрам, то есть жизнью ученика. And generally they're celibate persons. И в основном это личности, которые практикуют воздержание. And then in the summertime that's the hot time of the year, a very difficult time. That's the grihastha or married ashram. И затем лето — это очень жаркое время года, очень сложное время. Это сравнивается с грехастха. And then as the year starts to wind down, we have the fall, which is the
vanaprastha ashram. И когда жара спадает, то есть дела идут как бы на убывание, это называется ванапрасха. When one renounces material life, когда человек постепенно отказывается от материальной жизни, он как бы уходит на пенсию. And then in the winter everything's finished. И зимой все заканчивается. And that's sannyas. И это саньяса. And sannyas means when someone completely dedicates themselves to spiritual life and they're finished completely with material life. Саньяса — это значит, когда человек полностью завершает свою материальную жизнь и полностью посвящает себя духовной. Our life is like these 4 seasons. Наша жизнь как 4 времени года. We have a beginning stage, we're students. У нас есть начальная стадия, когда мы учимся. We have a stage where we work very hard as householders. И есть стадия, когда мы работаем очень тяжело, когда мы домохозяева, затем мы уходим на пенсию. We end in the winter with dedicating everything to spiritual life. И в ведической культуре все заканчивается зимой, когда мы полностью посвящаем свою жизнь духовной. So the commentary says it doesn't matter what stage of life you're in, you should be simple. И в этом комментарии говорится, что неважно, на какой стадии жизни вы находитесь, вы должны быть простыми. So this simplicity is a quality of knowledge. И вот эта простота — это качество знания. Simplicity is a nature of a divine person. И простота — это природа божественных личностей. But how does it manifest? Но как она проявляется? In the 17th chapter of the Gita, Krishna explains that. В 17 главе Гиты Кришна объясняет это. Text number 14. Текст 14. Deva dvija guru pragya pujanam socham arjavam brahmacharjam ahimsa cha shariram tapa uchate. He speaks about what is the austerities of the body. Он говорит о том, что такое аскеза для тела. We should do some austerities with our body. Нам нужно совершать какие-то аскезы, используя тело. And he lists them. И он перечисляет эти We should аскезы. worship the Supreme Lord with our body. Мы должны поклоняться своим телом Верховному Богу. We should worship the Brahmins, the saintly teachers with our body. Мы должны поклоняться браманам и святым We should учителям своим worship the телом. Guru with our body. Мы должны поклоняться гуру We своим should телом. worship superiors like our father and mother. Мы должны поклоняться своим старшим, например, отцу We и should матери. practice cleanliness, Мы должны практиковать чистоту, celibacy, воздержание, non-violence, отказ от насилия and simplicity. и простоту. And then 2 verses later, Krishna speaks about what is the austerity of the mind. Два стиха спустя Кришна говорит о том, что такое аскеза для ума. Mana prasada somyatvam monam atma vinigraha bhavasam sudha itye tatapo mana samuchate. Somyatvam. Is that me? He says that mana prasada means you should be satisfied in your mind. Он говорит, мана прасада, это значит, что вы должны быть удовлетворены в уме. Maybe your husband's not the most handsome person in the world. Может быть, муж ваш не самый привлекательный человек в мире, But he's your husband. но он же ваш муж. Be satisfied. Будьте удовлетворены. Be satisfied with your wife. Будьте удовлетворены со своей женой. Mana prasada. Monam, he says that you should be grave. Маунам это значит, что нужно быть серьезным, We should be сдержанным. very serious about what we want. Мы должны быть очень серьезны в отношении того, чего мы желаем. Atma vinigraha. We should control ourselves. Атмавиниграха мы должны контролировать себя. In bhava samsudhir, we should purify our existence. И бхава самшудхир это значит, мы должны очищать свое существование. And one last austerity. И еще одна последняя аскеза. Somyatvam. Саумьятвам. We should be simple. Мы должны быть простыми. So simplicity is a very wonderful quality. Поэтому простота это очень замечательное качество. This is very good. Anyone can learn something very valuable from the Bhagavad Gita here. Это очень хорошо, потому что каждый может выучить что-то очень ценное из Бхагават-гиты. You don't have to be a Hare Krishna devotee. Вам даже не нужно быть для этого кришнаитом. To read the Bhagavad Gita, you don't have to shave your head. Чтобы читать Бхагават-гиту, голову брить не обязательно.
Bhagavad Gita has a message for everyone. У Бхагават-гиты есть послание для каждого. Whether you join this movement or don't join this movement, you can benefit from Bhagavad Gita. Присоединитесь вы к этому движению или нет, вы можете получить благо от чтения Бхагават-гиты. It contains very, very deep wisdom. Она содержит очень глубокую мудрость. These qualities of simplicity are something which are appreciated all over the world. Это качество простоты, оно ценится по всему миру. I know here in Russia, Leo Tolstoy is one of the most famous writers. Most famous? Я знаю одного писателя, Льва Толстого, он один из самых известных русских писателей. And in his book War and Peace, Tolstoy writes, И в своей книге «Война и мир» Толстой пишет. He says there's no greatness where there's no simplicity, goodness and truth. Он говорит, величия нет там, где нет простоты, добра и правды. And again in another place he writes, И вновь в другом месте он пишет. he says, I know that most men, Я знаю, что большинство людей, maybe I should read the whole thing. I know that most men, including those at ease with problems of the greatest complexity, they have a very difficult time to accept even the simplest and most obvious truth, if it be such as would oblige them to admit, if to acknowledge that truth, they would have to admit the falsity of conclusions which they have delighted in explaining to colleagues, which they have proudly taught to others, and which they have woven thread by thread into the fabric of their lives. Я знаю, что большинство не только считающихся умными людьми, но действительно очень умные люди, способные понять самые трудные рассуждения, научные, математические, философские, они очень редко могут понять хотя бы самую простую и очевидную истину. Но такую истину, вследствие которой приходится допустить, что составленное ими иногда с большими усилиями суждение о предмете, суждение, которым они гордятся, которому они поучали других, на основании которого они устроили всю свою жизнь, что это суждение может быть ложно. Tolstoy could appreciate the importance of simplicity. Толстой, он ценил важность простоты. And some of the greatest thinkers throughout history have glorified simplicity. И многие великие мыслители в истории, они прославляли простоту. Leonardo da Vinci, the famous artist, he once said, Известный художник Леонардо да Винчи однажды сказал, simplicity is the ultimate sophistication. Простота – это самое возвышенное качество, то есть высшее проявление возвышенных качеств. And Albert Einstein, the great physicist, he also appreciated simplicity. И Альберт Эйнштейн, известный физик, он тоже ценил простоту. He said possessions, outward success, publicity, luxury, to me, these have always been contemptible. I don't appreciate them. That contemptible means very bad. I believe that a simple and unassuming form of life is the best for everyone, best for both the body and the mind. Он говорил, обладание какими-то предметами, внешний успех, известность в публике или роскошь, для меня все это неприемлемо. Я уверен, что простая жизнь, она лучше подходит для каждого, и она лучше для тела и ума. It's said that later in his life, after his wife passed away, Albert Einstein, he bought all of his clothes were exactly the same coats, same pants, same everything. Говорится, что после того, как его жена ушла из жизни, Альберт Эйнштейн, он всегда покупал одежду абсолютно одинаковую, одинаковые рубашки, брюки, обувь, все всегда было одно и то же. He didn't want to waste time trying to figure out, should I wear this shirt or that? Он не хотел тратить время, пытаясь выяснить, что мне одеть, это или это или это. He kept things very, very simple. Он пытался, чтобы все было очень просто. Confucius once said, Конфуций сказал, life is really simple, жизнь очень проста, but we insist on making it complicated. но мы настаиваем на то, чтобы сделать ее сложнее. So, simplicity is a very, very good quality. Итак, простота – это очень хорошее качество. But we see the world today
is becoming so complicated. Но мы видим, что мир в наши дни становится очень сложным. We should ask ourselves a question. Нам нужно задать себе вопрос. Are we really advancing in the world today? Действительно ли мы развиваемся в нашем мире? In English, there's two words. Есть два слова в английском. Evolution and devolution. Эволюция и деволюция. Evolution means we're going forward, and devolution means we're going down. Эволюция — это значит, что мы идем вперед, продвигаемся, а деволюция — это значит, что мы Are we падаем evolving вниз. or are we devolving? Мы развиваемся или, наоборот, деградируем. You can judge the quality of a civilization by four things. Вы можете оценить качество цивилизации по 4 вещам. How people are able to collect their food, Как люди получают свою пищу, how they're able to collect their clothing, как они получают одежду, how they're able to collect medicine, как они получают лекарства and housing. и дом, ну то есть место, где они живут. These four things, the simpler they are, the better your culture is. И чем эти 4 качества, 4 вещи, чем они проще, тем лучше ваша культура. But I would suggest that never in the history of the world have these four things been more complicated than they are today. Но я заявляю вам с полной уверенностью, что эти 4 вещи никогда во всей истории не были настолько же сложны, как сейчас. You want to eat some nice food. Вы хотите поесть Who какую-то wants to eat хорошую еду. chemicals and poison? Кому хочется есть химикаты и яды? No one wants to do that. Никто не хочет. I live in India. Я живу в Индии. And India, traditionally, the philosophy there has the best sense of what's the word? Being close to nature than anywhere. It's the most ecological culture in the world. В Индии культура, она самая экологичная, наиболее приближена к природе, к But you естественному. know, the European Union has a certain limit on how much pesticides you can put in the foodstuffs. Но вы все знаете, что Европейский Союз, у них есть ограничения на то, сколько пестицидов можно положить, добавить, использовать при выращивании растений. The average fruits and vegetables in India exceed the European Union. Exceed that they. И большинство овощей в Индии, они превосходят этот лимит. By an average of over 400%. Примерно на 400%. That means people are taking all kinds of terrible things. Это значит, что люди постоянно едят что-то ужасное. We could go on and on for weeks about this subject. Мы можем продолжать обсуждать этот предмет на протяжении недель. About what hydrogenated oils do to your body. О том, Hydrogenated oil. о том, как рафинированное масло влияет на ваше здоровье. White sugar and white salt. Как белый сахар или белая I соль. often tell people in India, Часто я говорю людям в Индии, everything white is bad. все белое плохо. White salt, white sugar, Белая соль, белый сахар, white flour, белая мука, white people. белые люди. Everything white is bad. Все белое – это плохо. So the food has become so complicated today. И пища в наши дни, она стала очень сложной. The milk, they put so many hormones in the cows. Чтобы получить молоко, они коровам колят множество гормонов. Little girls at the age of 8 or 10 years old are already having their menstrual periods. И девочки маленькие, уже 8 или 10 лет, у них начинаются уже месячные. It's so hard just to find pure food. Очень сложно найти чистую пищу. People go to the supermarket, they buy these things in the package. I don't know, you call them chips. Люди в супермаркетах покупают эти штуки в пакетах, называют их чипсы. Soda pop. Или вот эти You содовые. know, Coca-Cola is very useful. Вы знаете, Кока-Кола, она очень полезна. They found that if you put it on plants, it kills all the insects. Они выяснили, что если поливать ей растения, то она убивает всех насекомых. It's also very good to clean your toilet. Также очень хорошо отмывает унитаз. And if you put a penny or something in it and leave it, it dissolves the penny in a short time. Если положить туда монетку или
ручку, то она через какое-то время растворится. What does it do to your stomach? А что же у вас там с And желудком people are not происходит? thinking. А люди об этом даже We're не just думают. controlled by other people, and we're buying, eat this, drink this. Нас просто контролируют другие люди, мы покупаем и употребляем в пищу то, что они нам Food говорят. has never been more complicated. Никогда в истории пища не была настолько about усложнена. А что же касается одежды? You see the cloth that I wear? Видите, вот одежду, которую я одеваю. I know the people who made this. Я знаю людей, которые ее сделали. This is made on a small farm, devotee farm, in Pune, in India. Ее изготовили на ферме, преданные в Пуне. This is natural cutty cloth. Это настоящий кади катон, хлопок. Good. Очень приятно. And it's so simple, it's good for my mind. И поскольку это все очень просто, это очень полезно для моего ума. And I have 3 sets of exactly the same clothes. И у меня 3 комплекта абсолютно одинаковой I одежды. don't think about what I wear. И я не думаю о том, что же мне I одеть. just put it on. Просто одеваю. And life is simple. Поэтому жизнь становится простой. But I remember when I used to wear jeans. Но я помню, когда я носил джинсы, It's so complicated. все было так сложно. A pair of jeans might cost $50 US. Пара джинсов могла стоить $50. And you always feel like you have to wear the latest fashion. И вам всегда нужно было одеваться по последней моде. For the ladies, it has to be, I think now it's tight, right? Для женщин, например, сейчас принято, что они должны быть But other times, обтягивающие. maybe in a few years, it'll be loose. Несколько лет назад, может быть, наоборот, And должны были sometimes the свободные. pants are supposed to be high. Иногда штаны должны быть высоко, Sometimes they're supposed to be low. иногда низко. And if you don't wear what everyone else is wearing, they laugh at you. И если ты не знаешь, что нужно носить, и одеваешь, то все могут над тобой смеяться. And you feel like you're not loved. И кажется, что никто тебя не любит. Life is so complicated today. Жизнь в наши дни настолько Why should сложна. clothing be so complicated? Почему же она такая сложная? Why can't I wear something that was made by a friend, by somebody that I know? Почему же я не могу носить то, что сделал мой друг? Why do Кто-то, I кого я have to wear знаю? something that was made by a machine, Почему я должен носить что-то, что сделала by some poor машина? children in China or something who are suffering? Поддерживать страдания детей в Китае. So clothing is complicated. Одежда тоже стала очень сложной. And medicine, oh my God. И лекарства, о боже мой. If we start talking about that, that would take years to discuss. Если мы начнем об этом говорить, то у нас идут годы на What обсуждение. they're doing with the medicine is so demoniac. То, что они делают с лекарством, это просто демонично. People in the villages in India, they don't go to doctors. Люди в деревнях в Индии, они не ходят к докторам, к врачам. What's the word for grandmother in Бабушка. Yeah, they have babushkas. У них у всех есть бабушки. And those babushkas, they know which plant is good for what. У них у всех есть бабушки, которые знают, для чего нужны разные растения. They go out in the backyard, oh, you take some of this neem leaf, you do this. И они идут просто на задний двор и говорят, а вот съешь просто листочек нима, это поможет. And it doesn't cost you anything. И это ничего не стоит. And you can be healthy. И можно быть при And этом because you're eating здоровым. healthy food, you don't need all kinds of medicine. А если вы едите здоровую пищу, вам вообще лекарства не нужны. But now they're trying to convince everyone you need all kinds of medicine. Но сейчас они пытаются убедить всех, вам нужны разные лекарства. And the medicines cost so much money. А лекарства так дорого стоят. I went for some tests. I also have my bodily problems. I'm sorry to tell you about them. Однажды мне нужно было проходить анализы, и, простите, конечно, у меня тоже есть проблемы со Someone told здоровьем. me, I went through some tests. They said, you have osteoporosis. Я прошел анализы, и мне сказали, что у вас остеопороз. And the doctor said, you should take this medicine. И врач сказал, вы должны принимать это лекарство. Costs $2,000 a month. И это будет вам стоить $2000 в месяц. I don't make any money. Но я же денег-то не Maybe I зарабатываю. make $2,000 a year. Я, может быть, $2000 в год зарабатываю. And I looked on the internet about that medicine. Я почитал в интернете об этом лекарстве. It said nobody's really sure if it solves your problem or not. А там говорится, на самом деле никто не уверен, поможет ли это решить вашу проблему. And there are many side effects to it. И есть много побочных эффектов. Now, what do I want to do that? А зачем мне тогда это So I принимать? went to one Ayurvedic doctor. Я отправился к одному аюрведическому врачу. And I took a very simple program. It cost me about, $50 a month.
И я прошел одну простую программу, которая стоила, примерно $50 в месяц. But life today has become so complicated. И жизнь в наши дни становится And if you очень want to сложной. buy a house, Если вы хотите купить дом, oh my God, Боже so мой, difficult. это так сложно. What is it required to buy a house? Что вам нужно, чтобы купить дом? You have to go to the university maybe for 10 years. Вам нужно ходить в университет, лет 10. And in the university you have to work very hard. В университете нужно тяжело You have to get трудиться. very good grades. Нужно хорошие оценки Because получать. otherwise you can't get a good job. Иначе вы не получите хорошую работу. Then you have to try to get a job, and many students can't get a job. Затем вам нужно найти работу, и множество студентов не может найти работу. Then you get your job. Когда вы получили You can go работу, and buy a house. вы можете пойти купить дом, To buy the house you have to borrow money. и чтобы купить дом, вам нужно занять денег. And it'll take you 30 years to pay that debt. И чтобы выплатить этот долг, вам потребуется 30 лет. And you're in so much anxiety. И все это время у вас куча беспокойств. I thought to myself, why do I want to spend 30 years to make a house? Я подумал, а зачем мне тратить 30 лет, чтобы купить дом? Why can't I be the equal of a rat? Почему я не могу быть как крыса? A rat makes a house in one night. Крыса дом себе строит за одну ночь. Or a bird makes his house, it takes 3 or 4 days. Или птичка дом себе строит, максимум 3-4 дня. But I'm supposed to be so advanced. Но я же настолько продвинут. It takes me 30 years of great anxiety Это занимает to get a меня house. 30 лет жутких беспокойств, чтобы получить себе дом. Is our world becoming more advanced? Разве наш мир продвигается? There's no simplicity. Нет простоты. When I grew up as a young boy, it was in the countryside in rural America. Когда я был маленький, я жил в деревне в Америке. And I remember talking to the older people. И я помню, как я общался с пожилыми людьми. And I found this is the same all over the world. И я понял, что это по всему миру так происходит. 50 years ago, 100 years ago, 50 или 100 лет назад, when a boy and a girl would get married, когда юноша и девушка женились, the village would come together, вся деревня собиралась вместе and they would build a house for them. и строили им дом. And it didn't cost them anything. И это им ничего не стоило. And they weren't in big anxiety. И у них не было никаких And they беспокойств. could grow their own food. Они могли выращивать свою And they're собственную healthy. пищу, и она была здоровой. And they buy clothing from people they know who made it. И они покупали одежду от людей, которых они знали лично. And life is peaceful and happy Жизнь была мирной и здоровой, because there's simplicity. поскольку присутствовало качество But простоты. today we're far, far away from Но simplicity. сегодня мы очень далеки от простоты. So this Krishna consciousness movement, we want to teach people how to be simple. И в этом движении сознания Кришны мы пытаемся научить людей, как быть простыми. And Krishna in the Gita says there's 2 ways you practice simplicity. И в Гите Кришна говорит, есть 2 способа практиковать простоту. One is with our body. Один способ это телом My dear практиковать. ladies, please don't mind me asking a question. Девушки, простите, пожалуйста, я хочу задать вам вопрос. Do you really need 100 different saris? Вам действительно нужно 100 разных сари? Husbands are very happy with me now. The husbands are very happy with me now. Мужья теперь очень довольны мной. Don't mind me asking. I visit different people's houses. Простите, конечно, что я спрашиваю. Я был в домах разных людей. And I've seen some ladies, they have one room. Я видел в некоторых домах у Many different девушек shelves. целая комната, там много-много полок. And they have 20 different types of lipstick 20 видов помады там находятся. and powder for the face. Разные пудры, And they have little mirrors and things. разные маленькие зеркальца And they sit повсюду. in there. Так вот они себя And they красят. paint their... I always thought such a strange thing. Я всегда думал, что за странная вещь. It's like an actor in a movie. Это как актер в кино. Someone disguising himself. What is the need for colors and paints and all these things for the face? Кто-то пытается себя скрыть, но зачем нужны все эти вот краски для лица? In India and the villages, they're simple. А в деревнях в Индии люди очень просты. They make kajal. Они делают каджал. Kajal is this black kind of thing you've seen. Каджал — это такая черная штука. Traditionally, they take some silver, Они берут silver, like a silver bowl,
Они берут маленькую серебряную They put some honey in чашечку, it, туда мед кладут and they burn it, и поджигают. and it becomes black. И он становится черным. And then they take that and they put that around their eyes. И потом они берут каджал, этот наносят вокруг глаз. And it's good for your eyesight. И это, кстати, полезно для зрения. And it's very beautiful. И очень красиво выглядит. Because ladies should be beautiful. That's important. Девушки, они, конечно, должны быть красивыми, это важно. But why should it be so complicated? Но зачем это должно быть так сложно? Why should we spend so much of our life just worrying about these four things? Зачем нам тратить свою жизнь, беспокоясь об этих 4 вещах? So Krishna in the Gita, he says, practice this austerity with your body, keep things simple. И Кришна в Гите говорит, что если вы практикуете аскезу тела, все становится очень просто. Is it so hard? You have a dacha? You have a dacha, you grow some of your own vegetables У and вас things? на даче же не сложно выращивать свои собственные овощи. And it's so nice. Это же очень хорошо. You feel very good about yourself. Можно себя чувствовать очень And you know хорошо. there's no strange chemicals or anything. И вы точно знаете, что там нет никаких No странных химикатов, GMO. ГМО никакого So нет. many strange. You know, now they make tomatoes, and to make a perfect tomato, they decided they have to take some cells from a fish and put it inside the tomato. Вы знаете, сейчас они производят помидоры, и они решили, что чтобы получились идеальные помидоры, нужно брать клетки, You may have heard of the monster Frankenstein. гены рыб и помещать их в помидоры. Вы слышали про Франкенштейна когда-нибудь? So today we have Frankenfood. Сейчас у нас пища, франкенпища. It's very strange. Она очень странная. Well, we can grow our own food. Но мы можем выращивать We свою can make our собственную own пищу. clothes. Мы можем We делать have свою friends who собственную make our одежду. clothes. Have friends who make our Или clothes. дружить с тем, кто делает одежду. We can grow our own Мы medicine. можем выращивать свои собственные We can make лекарства our own house. и строить свои собственные дома. Why does life have to be so Зачем complicated? же жизнью так So усложнять? we practice, the Gita suggests we practice these kind of austerities. We practice simplicity with our body. И Гита говорит, что одна из аскез для нас – это простота. And we practice simplicity of the mind. А простота, ее можно практиковать телом и умом. We should tell our mind, my dear mind, if you don't see the latest movie, somehow I think you'll still survive. Мы можем сказать своему уму: дорогой ум, если ты не посмотришь самый новый фильм, я думаю, мы все равно сможем прожить без этого. But all the advertisement is trying to encourage us, you must buy this, you must drink this, do this. Но вся вот эта реклама, она настраивает нас таким образом, что вам просто необходимо купить это, посмотреть это, съесть это. And we have no simplicity in our mind. И в уме поэтому нет никакой простоты. And the result of no simplicity, everything becomes so complicated and there's unlimited anxiety. И результат того, что нет простоты, все становится очень сложно и возникает беспокойство. Here's a very interesting suggestion how you can be more simple and peaceful. Есть один интересный совет, как можно стать более умиротворенным и простым. I know it's not a very popular cultural thing today, Я знаю, что это не очень популярная вещь, но она but культурная. just try. Просто попробуйте. Try to have just one wife for your whole life. Попробуйте жить с одной женой всю жизнь. Try to have just one husband, the same husband, the whole life. Попробуйте прожить с одним и тем же мужем всю свою жизнь. Life becomes so much simpler. Жизнь станет настолько When you've been проще. married to so many people, everything becomes so complicated. Если вы женаты или были замужем за многими людьми, то все становится очень сложно. So the Gita is teaching us about the importance of simplicity И поэтому Гита учит нас о важности in a простоты. practical way that we can perform. Практическим образом она нас учит, чтобы мы могли следовать этому. What is the best way to cultivate all that simplicity? И какой же самый лучший способ развивать простоту? Krishna in the Bhagavad Gita, he describes Кришна описывает в Бхагават-гите. Vyavasayatmika buddhi ekeha kuru nandana bahusakaya nandascha buddhaya vyavisayanam. He said, just be simple, be one-pointed. Он говорит: будь простым, будь однонаправленным. Do you really need 20 pairs of shoes? Действительно ли тебе нужно 20 пар обуви? 2 or 3 will probably do it, right? 2 или 3 достаточно, правда? Be one-pointed, be focused on what we want. Будьте однонаправленными, Try to сфокусируйтесь на understand том, what что is вы the purpose хотите. of life Попробуйте понять, в чем цель жизни. and call out for that.
И стремитесь к этому. Krishna tells Arjuna in the Adi Purana, Кришна говорит Арджуне в Ади-пуране: Gatvacha mama namani rudanti mama sanido te shamaham parikrito nanyakrito janardana. He says, "Oh Arjun, so many people try to say that I belong to them." О Арджуна он говорит: очень много людей заявляют, что я им принадлежу. We were saying in Moscow the other day. В Москве мы об этом Some people говорили. say I belong to the Russian Orthodox Church. Некоторые люди говорят: я являюсь православным. Other people say no. Другие люди говорят: не-не. God belongs to the Ukrainian Orthodox Church. Нет, Господь, Он принадлежит украинской Other православной people say церкви. no, he belongs to the Greek Orthodox Church. А другие говорят: нет, Он Others принадлежит say no, he греческой belongs to the православной. Catholic Church, А кто-то говорит: нет, the католической, Protestants, или or the протестантской, Methodists, или еще какой-то, or the Jews, или or the евреям, Muslims, или or the мусульманам, Hindus. или хинду. Some people say that God belongs to the Hare Krishnas. Кто-то говорит, что Бог это Харе Кришна. But Krishna says, I don't belong to the Christians. Но Кришна говорит: я не I don't принадлежу belong to the христианам, Muslims. я не принадлежу I don't мусульманам, belong to the Jews. и иудеям не I don't принадлежу, belong to the Hindus. не принадлежу хинду, Don't we? And I don't belong to the Hare Krishnas. и кришнаитам тоже не принадлежу. Hope I don't get in trouble. Я надеюсь, что проблем у меня не будет с этим. He says, I belong to those persons who call my name out and cry for me. Он говорит: я принадлежу тем людям, которые зовут меня по имени. Because they're simple. Зовут меня из любви по имени, поскольку они просты. But our life is so complicated. Но наша жизнь, она настолько сложна. Again and again, Srila Prabhupada is instructed that we should learn the simple art of crying for God. Шрила Прабхупада говорит в одном из комментариев, что мы должны научиться простому искусству взывать к Господу. But we're not crying for God. Но мы не взываем, не плачем по We're Господу. crying for so many different things. Мы плачем по разным другим вещам. Once there was a woman, she was married. Была одна женщина, она была замужем. She had two little boys. У нее было два маленьких сына. One was 5 years old, Одному 5 лет, and the other was a 3-month-old baby. а другой был 3-месячный ребеночек. And one day she's at home and she gets a phone call from her husband. И однажды она была дома, и ей позвонил муж. Says, "Sweetheart, I'm bringing the boss home tonight for dinner. Please cook a big, nice feast for him." Он ей говорит: дорогая моя, я сегодня пригласил босса на ужин, поэтому приготовь, пожалуйста, все для этого. It's very difficult for the poor woman to cook. She has 2 children. Для бедной женщины очень сложно было это сделать, у нее еще 2 детей. Every time she would start to cook, the little baby starts crying. Каждый раз, когда она начинала готовить, маленький ребенок начинал плакать. So finally she called for the 5-year-old boy. В конце концов, она позвала 5-летнего And she сына, gave him a little money. дала ему немного She денег, said, "Go downstairs, сказала: иди вниз, and on the corner you go to the shop, на углу в магазин зайди. and you purchase, they have a red ball with a bell on it. A red ball with a bell." И там продается красный шарик с колокольчиком. So he brought that back. И он купил это, принес. And when the baby started crying, И когда малыш начинал плакать, she gave the toy to the baby. она давала эту игрушку малышу, And the baby, became very charmed. и ребенка это очень очаровывало. And he stopped crying. И он переставал плакать. So the mother started cooking. И она начинала But then готовить. after a little while, the baby started crying again. Но спустя какое-то время малыш начинал опять плакать. So the mother came back, Мама возвращалась. and she took the ball and she shook it, and the bell rang. Она брала этот шарик и начинала его трясти, и тогда начинал звонить колокольчик. And the baby became very charmed. Oh! И ребенку это очень нравилось. And so in this way, every time the baby would start crying, the mother would come and play with the toy with the baby. И каждый раз, когда он начинал плакать, мама приходила и начинала играть с ним, с этой игрушкой. But after some time, the baby took the toy and threw the toy. И в какой-то момент этот ребенок, он схватил эту игрушку и бросил ее. And then baby started screaming and crying. И начал просто кричать и реветь. The mother knows that sound. И матери знают, что это за It звук. means the toy's not going to work anymore. Они понимают, что теперь уже игрушки не помогут. Now he has to have me.
Теперь он действительно хочет увидеть меня. So we're like that baby. И мы такие же, как этот ребенок. Sometimes we can cry a little bit. Иногда мы можем чуть-чуть поплакать. We become a little bit focused on our spiritual life. И немного сосредоточиться на своей духовной жизни. And then we get a new toy. И тогда мы получаем новую игрушку. It's a new smartphone. Новый смартфон. And it's really cool. Он клевый. And I can do so many things with it. Можно столько всего разного с ним делать. And life's good. И жизнь хороша. And I forget all about crying. И я забываю о том, что значит плакать. For some time. And then На the какое-то smartphone время. breaks down. Потом этот смартфон And then I разбивается. get a tablet toy. И тогда у меня появляется планшет. And later I get a new car toy. А потом новая Some машина, new clothes toy. новая одежда. I get a girlfriend toy. Подружка тоже, как Or a игрушка. boyfriend toy. Или дружок. And we forget all about crying. И мы забываем о своей духовной жизни. So we have to come to the point like that baby. I don't want any more toys. Но мы должны плакать, как этот ребенок, что я больше не хочу никаких игрушек. My life is simple. Моя жизнь I want to проста. be focused. Я хочу быть And then сосредоточенным. begins what's called Atmakrandana, or the crying of the soul. И тогда начинается то, что называется атмакрандана, или плач души. We can't hear the sound of our soul. Мы не можем слышать звук своей души. Because during the day there's so much noise. Поскольку в течение дня кругом много шума. Trains going by. Поезда, Big trucks and the cars are honking. огромные грузовики и машины People's сигналят. radios are turned up loud. Очень громко включены Everyone is talking, проигрыватели у there's so людей. much noise. Все болтают, так много шума. Maybe you're living right next to a beautiful river, Вы можете жить на берегу прекрасной реки, but you can't hear the sound of the water но вы даже не можете услышать звук воды because all the noise. из-за всего этого шума. But at night, Но ночью, when all the trains and the trucks and the cars stop, когда все поезда, грузовики, машины the radios are останавливаются, turned off, все проигрыватели выключаются, then you can hear the beautiful sound of the water. вы можете услышать прекрасный звук воды. So similarly, in our heart and our mind, Точно так же в нашем уме и в нашем сердце the radio is turned up so loud. радио включено так громко. Buy this, drink this, eat this. Купи это, съешь это, сделай то. You can't live unless you have another sari. Вы не можете просто жить без нового саря. It's so important. Это же так важно. Our mind is always disturbed. Наш ум всегда обеспокоен. So we need to turn the volume down И нужно просто убавить громкость and make our lives simple. и сделать жизнь простой. We don't need so many clothes. Нам не нужно так много одежды. We don't need to eat so many different things. Нам не нужно есть так много разных штук. We can live in a simple house. Мы можем жить в простом доме. Keep our life simple Пускай наша жизнь будет проста. and focus our heart on something higher. И пускай наше сердце сосредоточено на чем-то более возвышенном. My Guru Maharaj, he told a nice story. Мой Гуру Махарадж рассказывал одну хорошую историю. Once there was a little boy who was living in a very small village. A little boy who was living in a small village. Маленький мальчик жил в маленькой деревне. And when he became old enough, maybe 5 years old, his mother said, "Tomorrow you're going to go to school." И когда он стал достаточно взрослым, может, 5 лет ему исполнилось, мама ему сказала: завтра ты идешь в школу. To go to school, the little boy had to walk a long way through a very dense, dark forest. И чтобы попасть в школу, ему нужно было пройти длинную-длинную дорогу через густой лес. And he became frightened. И ему было страшно. He asked his mother, Он спросил маму: "Mata, there are many tigers and snakes, Мата, dangerous things in the forest. там много змей, тигров и разных других опасных вещей. How can I go?" Как я могу туда идти? His mother said, "When you become afraid, you call out for your friend. А мама ему сказала: когда ты испугаешься, просто зови своего друга, And your friend will come." и твой друг придет. Little boy said, "Who is my friend?" А мальчик спрашивает: а кто мой друг? His mother said, "Your friend, his name is Gopal. А мама ему сказала: твой друг, его зовут And you call Гопал. for Gopal, he will come." И просто зови Гопала, и он придет.
So the little boy the next day was going to the forest. И вот на следующий день этот маленький мальчик идет в Very лес. heavy jungle. Это просто густые He was джунгли. feeling very afraid. Он почувствовал себя очень испуганным. And then he remembered what his mother told him. Но потом он вспомнил, что сказала ему So мама. he started calling out. И он начал звать. Gopal, Gopal, Gopal. And suddenly Gopal came there. И тут пришел Гопал. Krishna came. Кришна пришел. He said, what's wrong? Он спрашивает, что Don't случилось? worry. Не переживай, I'm with you. я с тобой. And he walked to the school with the boy. И он пошел вместе с мальчиком в And every школу. day that boy would go to school and he would, on the way through the forest, he would call out for Gopal. И каждый день, когда мальчик шел в школу, он по пути звал Гопала. And Gopal would come. И Гопал приходил и проводил его в школу. So even to this day in schools in India, every so often, every once a year, they have a Saraswati Puja. И даже в наши дни в каждой школе в Индии проводят в определенный день проводят Сарасвати Пуджу. And the school does some ceremony, some worship for the goddess of knowledge. Там проводится церемония поклонения богине знания. So the teacher made an announcement that everyone has to bring 2 rupees. И учитель объявил, что каждый должен принести 2 рупии. The little boy, he went and told his mother. Маленький мальчик пришел к маме и сказал. His mother said, "We don't have any money." Сказал об этом, и мама ему говорит, что у нас нет денег. What will I do? Что же мне делать? She said, "You ask your friend Gopal." Она ему говорит, спроси у Гопала. So he called out for Gopal. И он начал звать Гопала. And Gopal came. Пришел Гопал. Gopal said, "You tell your teacher that you'll supply all the milk for the festival." И учитель сказал, весь праздник молоком. Maybe hundreds and hundreds of liters required. Нам же нужны сотни и сотни литров. Da, we'll do. So the next day came. И вот настал следующий день. And he called out, "Gopal, Gopal, Gopal." Опять он звал Гопала. And Gopal came to him. Пришел Гопал к нему. And Gopal gave him a little pot. И дал ему маленький горшочек. Yes. This big. Вот такой. Little boy said, "It's not a very big pot." Мальчик ему говорит, что-то не очень большой горшочек. Gopal said, "Don't worry, everything will be okay." Гопал ему говорит, не переживай, все будет хорошо. So he went to school. Он пошел в школу. The teacher said, "Where is the milk?" И учитель говорит, где же молоко? Teacher was expecting some big trucks or something, Он right? думал, что там большие грузовики приедут. But the boy said, "Here's the milk." Он ему говорит, вот молоко. Teacher said, "This is not enough milk for one person." Он ему говорит, так это тут даже на одного человека не хватит. My friend Gopal said it's enough. Мой друг Гопал сказал, что этого хватит. You just pour it. Просто поливай. So they had a very big pot. И у них был большой горшок. Teacher started pouring from the little cup. И он начал учитель начал из этого маленького горшочка наливать туда. And the milk kept coming and coming. И молоко лилось и лилось. And coming and И coming. лилось и лилось. And this huge pot is filling up. И большой огромный горшок наполнился. They brought another big pot. Они принесли еще один This огромный little cup горшок. kept pouring milk and И опять pouring milk. из этого же маленького горшочка наполняли его и наполняли. So what was the quality of that little boy? И что же за качество было у этого маленького Why does мальчика? Krishna come to that little boy? Почему Кришна пришел к этому Why doesn't маленькому Krishna come мальчику? to us? Почему Кришна может прийти к нам? Because that little boy was simple. Поскольку этот маленький мальчик был простым. And simplicity is Vaishnavism. И простота — это и есть вайшнавизм. Our problem is we're so crooked. Наша проблема в том, что мы слишком надменные. So I think I should stop there. Похоже, что... They haven't. It's okay. You can continue. Okay. Do you have a magazine? Give me one. Надо дать журнал. So we make a journal Мы выпускаем журнал. called Sri Krishna Kathamrita. Он называется Шри Кришна Катхамрита. I'd like to tell you another story Я хочу вам еще одну историю рассказать. that appears in our journal. Она в нашем журнале опубликована. This is a story from where we live in Jagannath Puri. Это история из того места, где мы живем в Джаганнатхапуре. Once there was one babushka. Там жила бабушка. She was a little
Am I saying right? Yeah. Okay. Her name was Nandi Mata. Ее звали Нанди Мата. She was a little crazy. Немножко не в себе была бабушка. Sometimes babushka, they become a little like that. Иногда такое с бабушками бывает. She was always keeping a shaven head. Она всегда брила голову. And everybody called her Nandi Mata. И все ее звали Нанди Мата. Now Nandi Mata was a little eccentric. Она была немножко эксцентрична. But she really loved Jagannath and Balaram. Но ей очень нравился Джаганатха и Баларам. And she would go every day for darshan of the deities. И каждый день она ходила на даршан к божествам. And one day she saw they have a big, they call it the Bhoga Mandap, a room which is bigger than this. И однажды, когда она пришла, там было такое мероприятие Бхагаванда, то есть огромное помещение больше, чем это. And they offer hundreds and hundreds of pots of sweets. И в нем предлагаются сотни и тысячи видов сладостей. Prabhuji, what did your mother tell you about eating sweets? Прабхуджи, что вам мама говорила о сладостях? О том, что it's not good. Not good. Нехорошо есть много сладостей. Every mother tells you don't eat so many sweets. Каждая мама говорит каждому своему ребенку не есть слишком много сладкого. The whole room of sweets are offering them. И Нанди Мата пришла и говорит, столько сладостей, все им предлагают. Jagannath and Balaram are going to get a stomachache. У них же животики заболят, у Джаганатхи и Баларама. Babushka, they know some very smart things. Но у бабушки они знают кое-что хитрости. She knew some different plants, and she could make in a nice sabji, which are very bitter. Она знала, что есть специальные растения, из которых можно приготовить сабжи, которое будет очень горьким. And they're good if you eat too many sweets. Но оно очень полезно, если вы съели слишком много сладостей. So she cooked like that. И вот она приготовила это сабжи. But the problem is Но проблема одна that in была. Jagannath Puri they have a very strict rule. Но есть одна проблема, что в Джаганатхапуре есть очень строгое правило. No one is allowed to bring cooked food from the outside into the Jagannath temple. Никому не позволяется приносить приготовленную пищу в храм. So Nandi Mata, she put it under her sari. И Нанди Мата, она эту сабжи спрятала под сари. And she snuck inside of the temple. И проникла внутрь храма. And then she went and stood next to the Garuda Stamba. И она встала за Гаруда Стамбой. She looked around, nobody's looking. Посмотрела по сторонам, никто не смотрит. She took out the plate. Достала тарелку. And she said, "Dear Jagannath and Balaram, please accept this. И говорит, дорогой Джаганатха и Баларам, пожалуйста, You're примите going to это. have a stomachache." У вас же животы болеть будут. She's a little. Ну, немножко не в себе, понимаете. Every day she was coming like that. И каждый день приходила. And then one day when she was coming, she had the plate under her sari. И однажды вот одна пришла, у нее тарелка под сари. The chowkidar, the guard said, "Hey, И old woman, И охранник ей говорит, эй, старуха, what do you have under your sari?" что там у тебя под сари? Nandi Mata started running. Она начала убегать, And the guard, hey, started chasing after her. а охранник стал за ней гнаться, He captured her, поймал ее, opened up her sari. открыл сари. Hey, what are you doing? Ты что делаешь? You can't bring this in the temple. Нельзя же с этим в храм. And he took the offering that she made, И он взял это подношение, которое она приготовила, and he threw it away. и выбросил. Nandi Mata felt very sad. А Нанди Мата очень расстроилась. So she went back home. Вернулась домой. And that night she took rest. И ночью, когда она спала, And she had a funny dream. ей приснился забавный сон. Two little boys came in her dream. Два маленьких мальчика пришли к ней во сне. One was white and the other was black. Один белый, другой черный. And they were crying. И они плакали, They were holding their stomachs. держались за животы. Mata, where we miss your sabji. Why you didn't bring for us today? Мата, где же это сабжи? Ты нам сегодня его не принесла. We ate so many sweets, Мы съели так много сладостей, just like him. как он. And now I have a stomachache. И теперь животы болят. Why you didn't come and Почему bring не that? пришла и не принесла? Nandi Mata said, "It's not my fault. Нанди Мата говорит, а я не виновата. You sent that guard. Вы этого охранника послали. I tried to bring it." Я пыталась принести. And Krishna and Balaram told her, "Anyway, tomorrow you bring it again."
И Кришна Баларам ей говорят, ну, неважно, завтра снова приноси. And that night the king of Puri had an amazing dream. И в эту же ночь у царя Пури был удивительный сон. Krishna and Balaram came to him. Пришли к нему Кришна и Баларам. And they said, hey, our Mata, Nandi Mata, she's making very nice preparation for us every day. Why your people are stopping her from bringing it? Они ему говорят, эй, наша мата, Нанди Мата, она каждый день нам приносит очень полезное блюдо, но почему ваши люди не пускают ее? Tomorrow I want you to stand outside the temple. Завтра я хочу, чтобы ты сам лично стоял у храма And you let Nandi Mata inside the temple. и пропустил Нанди Мату в храм. The king woke up. Царь проснулся. Thought, what a dream this is. Это сон, что ли, был или что? So traditionally the king has some special dream. И традиционно, когда царю снится какой-то сон особенный, He'll go to one of the Brahmins to ask him, what is the meaning? он отправляется к одному из браманов, чтобы узнать, что же все это значит. So he went to the head priest of the Jagannath Mandir. И он пошел к главному священнику храма Джаганатхи. And he told him all about his dream. И он ему рассказал свой сон. So what does it mean? Что же это значит? The head priest said, I had the exact same dream last night. И ему этот главный священник говорит, мне точно такой же сон приснился. And Jagannath also told me I'm supposed to stand outside the temple and wait for some old lady, some babushka. И Джаганнат мне сказал, что я тоже должен стоять перед входом в храм и ждать какую-то старушку, бабушку. So the next morning, Nandi Mata, she cooked very nice. И на следующее утро Нанди Мата, она приготовила это блюдо, She put the plate under her sari, спрятала тарелку под сари and she went to the temple. и пошла в храм. Now you can imagine she must have been very nervous that day. Можете представить, насколько она волновалась в этот Because день, the previous day the KGB caught her. поскольку вчера КГБ ее схватили. So now she's very nervous when she goes there. И теперь она очень переживала насчет того, как ей внутрь попасть. The guard's going to see me this time. Если охранники меня увидят. So when she goes there, what does she see? Но вот она приходит туда и что видит? The king of Puri Царь Пури and the head priest и главный служитель standing outside of the temple. стоят перед входом в храм. Nandi Mata is very nervous. Она очень And занервничала. the king of Puri saw her. Царь Пури увидел Hey, ее. babushka! Эй, бабуля, Huh? What's your name? как зовут? Oh. Nandi Mata. Нанди Мата. She's very afraid. Она очень боялась. And then suddenly, the king of Puri and the head priest fell down on the ground and offered obeisances to that little old lady. И внезапно царь Пури и главный служитель храма падают ниц и предлагают поклоны этой старушке. Then she really got nervous. Тогда она действительно занервничала. What are you doing? Вы что творите? Jagannath told us. Джаганатха нам все сказал. And we know what you have in your sari. И мы знаем, что у вас там под сари. And Jagannath wants some today. Джаганат хочет что-то He told сегодня. us to come. Он сказал, чтобы мы пришли. Give us that. Дай-ка нам это. And they took that preparation. Они взяли эту пищу And they offered that to Lord Jagannath. и предложили ее Господу Джаганатхе. And now to this day in Jagannath Puri, every day they offer that bitter spinach to Jagannath. И теперь, с того времени, каждый день они предлагают Джаганатхе этот горький шпинат. It's called Nandi Mata Pitta Sag, or the bitter spinach of Nandi Mata. Он называется горький шпинат от Нанди Маты. She's just an old lady. И это просто старушка. What was so special about her? Что же в ней такого особенного? She's very, very simple. Она очень-очень проста. We should be simple. И нам нужно быть And простыми. just depend on Krishna. Просто зависеть от You don't Кришны. have to depend on your intelligence. Не нужно пытаться зависеть от своего разума. I don't mean to disturb anyone. Я не хочу никого обеспокоить. But Krishna doesn't care if you have a Bhakti Shastri degree or not. Но на самом деле Кришну не волнует, есть ли у вас бхакти-шастри степень или нет. It's nice to do. Это, конечно, You should learn полезно. something. Нужно что-то But узнать, don't think that выучить. Krishna is going to appreciate you more if you have some education. Но не думайте, что Кришна будет ценить вас больше, если у вас будет образование.
Krishna appreciates the quality of devotion. Кришна ценит качество преданности. He appreciates the simplicity of the devotees. Он ценит простоту преданного. And so 4 times in Bhagavad Gita, И поэтому 4 раза в Бхагавад-гите Krishna speaks about arjavam or simplicity. Кришна говорит об арджавам или простоте. How we should cultivate that. И о том, как нам это развивать. So thank you very much. Спасибо вам большое. I've gone late. Может быть, есть вопросы? Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. Я хотел спросить, в стиле простоты, может, попрактиковаться. Первый вопрос, у меня 3 вопроса. 2 простых и 1 такой. Thank you very much for your class. I want to try to practice simplicity, and I have 3 questions. А что у вас вот на шее за штука такая висит? What is this thing on your neck? Well, these are things that are very close to my heart. Это вещи, которые очень ценны, дороги моему сердцу. This was given to me by one of my friends who's a pujari at the Tota Gopinath temple in Puri. Это дал мне мой друг Пуджари из храма Тота Гопинат в Пуре. And this is Mahaprasad. Tota Gopinath wore this. Это Махапрасад, который одевал Тота Гопинат. And this This is spoken about by Lord Chaitanya in Chaitanya Charitamrita. Об этом Господь Чайтанья говорит в Чайтанья Чаритамрите. This is a piece of silk rope. Это кусок шелковой веревки, That they used to tie Lord Jagannath to the cart with. которую используют, чтобы привязывать Господа Джаганнатху к колеснице. It's very difficult to get. Очень сложно получить эту вещь. Sometimes you may see some sadhus at Radhakund, they call panchamala, some necklace which is made out of 5 different things. Иногда на Радхакунде можно видеть садху носят панчамалу, которая состоит из 5 разных вещей. Lotus seeds, and gunjamala, семена лотоса, гунджамала, семена туласи, точнее, Radhakund mud, как это, глина Радхакунды. And a very, very tiny thread. И очень-очень тоненькая ниточка вот из этого. It's very hard to get a whole rope. Очень сложно получить всю веревку. One of the mahants in Puri gave me this. Один из махантов в Пури дал мне And Chaitanya Mahaprabhu says this is an incarnation of Ananta Sesh. И Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите говорит, что это воплощение Ананташеши. And this red cloth, А вот эта красная this веревочка, is from Jagannath's body. это из тела Господа Джаганнатхи. Jagannath has 7 different layers on his body. У Господа Джаганнатхи 7 как бы покрытий тела. I'm a very bad person. Я плохой человек. I have no У qualification. меня нет квалификации. And I need lots of mercy. И мне нужно много-много милости. So I wear these things. Поэтому я вот все эти вещи ношу. And in answer to your next question, Я отвечу на следующий вопрос. you can't have them. Нельзя это получить. У меня другой был вопрос. Другой был вопрос. Он тоже касается вашей личности. Мне было интересно еще на саду санги, почему вы все время едите, кушаете все время, то есть что-то закидываете. Это как связано со здоровьем, может быть? Жуете все время. This question I have from Sadhusanga Festival. I see that you're eating something all the time. What is this? What is it? I see that you eating something all the time. Because I'm a very sinful person. Я очень грешная личность. My throat has some problem. И у меня проблемы с горлом. So I have some throat lozenges. И это леденцы от кашля. И еще последний вопрос. Вы вчера рассказывали о духовном учителе, и мне это тоже очень понравилось. Я бы хотел узнать, как вы встретили своего духовного учителя. Расскажите, пожалуйста. Yesterday you were speaking about spiritual master, and I like very much your talk. So can you tell us how you met your spiritual master? Whenever you meet a married couple, Каждый раз, когда вы встречаете семейную пару, what do people ask them? о чем люди у них спрашивают? How did you meet each other? А как вы познакомились? Isn't it?
Так ведь? Everybody always wants to know that. Все же об этом хотят знать. And many people, they have different answers. И у разных людей разные ответы. But to meet with Guru is not the same as meeting an ordinary person. Но для меня встреча с гуру — это не встреча с обычным человеком. It would take me a long time to describe properly how I met my Guru Maharaj. Это займет у меня очень много времени, чтобы должным образом описать, как я встретил But духовного to tell учителя. you very shortly, Но я вкратце вам расскажу. Krishna was very kind to me. Кришна был очень добр ко мне. When Krishna is very kind to you, what happens? И когда Кришна очень добр к вам, что происходит? Then Lord Nityananda gives you a kick. Господь Нитянанда пинает вас, Like Lord Nityananda kicked Shivananda Sen once. как он дал пинка Шивананда Сене. Krishna says this in the Bhagavatam. Кришна в Бхагаватам говорит: Yashaham anagrinami harishi taddanam shana. If I'm really kind to someone, I take everything away from them. если я очень добр к кому-то, я забираю у него все. So it's a long story. Это длинная история. But Krishna really smashed me. Но Кришна меня действительно размазал. And I started crying. Я начал плакать. At that time, I went back to Los Angeles temple where I joined. И в то время я вернулся в храм в Лос-Анджелесе, в котором я присоединился к движению, Because I'd gone through some very painful things in my life. поскольку у меня в жизни было очень много болезненных ситуаций. And I started going out every day selling books at the airport. И каждый день я стал выходить и распространять книги в аэропорту. And every day I would go to Prabhupada's room. И каждый день я ходил в комнату Прабхупады. Well, Prabhupada used to stay. Прабхупада останавливался в этой комнате. Prabhupada's still there today. И она там до сих пор, эта комната. I would go there when no one else was there. И я приходил туда в тот момент, когда там никого не было. And I would sit down and chant japa. Садился, повторял джапу. And I would cry and cry. И плакал, и плакал. And pray to Prabhupada. И молился Прабхупаде: Please send me a guru. пожалуйста, пошлите мне гуру. Because the guru that I had before, he fell down and he went away. Поскольку гуру, которого я принял до этого, он пал и ушел из So движения. I know I need a guru. И я знал, мне нужен гуру. But Prabhupada, I need someone like you. Но, Прабхупада, мне нужен кто-то, как вы. Please help me. Пожалуйста, помогите мне. A few weeks went by, Прошло несколько недель, and I met an old friend. и я встретил старого друга. I hadn't seen him in a long time. Долго с ним не виделся. Hey, Sanatan, how's it going? О, Санатана, как дела? He said, my name's not Sanatan anymore. Он говорит: меня больше не Санатана What зовут. is your name? А как? My name's Rasikananda now. Меня зовут Расикананда. Oh, you took initiation again. О, опять инициацию получил? Who did you take initiation from? А у кого? Very nice sadhu. Один очень хороший саду. Gaur Govinda Maharaj. Гор Говинда Махарадж. Oh, do you have any recording? Может, Lecture? записи лекции есть? And he gave me. Он дал мне их. And later that day I was cooking breakfast for myself. И позже я готовил себе завтрак And I'm listening to the recording. и слушал эти записи. And oh my God, what he was saying. И, боже мой, о чем он там говорил? It really pierced my heart. Это пронзило мое сердце. And I remember while I was cooking, I fell down on the ground and offered obeisances to the tape recorder. Я помню, я когда готовил и услышал это, я просто упал на землю и стал предлагать поклоны этому плееру. And then I decided, when this Maharaj comes, I'm going to save my money, I'm going to travel with him. И в тот момент я решил, когда этот Махарадж приедет, я накоплю к тому моменту денег и буду путешествовать с ним. And maybe after a few years, maybe I might ask him for initiation. И спустя, может быть, несколько лет, я So he попрошу came его о later to посвящении. Canada, И позже он приехал в Канаду, and my friend and I drove. и я с другом поехали туда. It's something like driving from Crimea to Siberia. Это, все равно, что поехать из Крыма в Сибирь. Long. Очень trip. далекое путешествие. And we drove all the way up there. И мы все-таки доехали. And I was hearing his classes. Я слушал его лекции. And I traveled with him for about 2 weeks. И путешествовал с ним пару недель. And then I knew this is my Guru Maharaj. И я понял, это мой Гуру Махарадж. And I asked him, you please give me initiation. И я спросил у него: дайте мне посвящение. So, how does that meeting take place? И как же эта встреча произошла? We meet someone, we can meet in so many different ways. Мы можем встретиться с людьми по-разному. You can meet on Facebook. Можно на Фейсбуке встретиться. Once there was a little girl
she was sitting on a swing. Однажды маленькая девочка сидела на качелях. And there was an empty swing right next to her. И рядом с ней были еще одни качели пустые. And she was talking to someone on the swing. И она говорила с кем-то, кто как будто бы сидел на этих качелях. And she said, my mother also has imaginary friends. И она сказала, у моей матери тоже есть воображаемые друзья. It's called Facebook. Называется Facebook. We can meet on Facebook. Так что мы можем познакомиться с людьми на We Фейсбуке. can meet on email. Можно по имейлу познакомиться. We can meet for 5 minutes at some social function. Можем на каком-то мероприятии общественном встретиться на пару минут. Or we can sit down and have a very deep heart-to-heart talk with someone. А можем сесть и очень глубоко, сердечно пообщаться. We want to have a meeting of the heart. Мы хотим, чтобы встретились наши сердца. And I'm still hoping that I can meet my Guru Maharaj like that. И я все еще надеюсь, что я смогу таким образом встретиться со своим духовным учителем. Спасибо. Anything else is there? Еще, может быть, вопросы? Okay. 1 minute. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Вот сейчас были приведены примеры простоты, там Толстой, да, но у нас есть недавние примеры, вот поставили памятник Калашникову, да, и, собственно, это один из примеров простоты в практическом применении. И такой вопрос, каким образом мы, вот, вы как представитель белой силы, да, с западной стороны, Шивачаран готовься, да, это будет сложно, представитель западного общества, которое пытается все усложнить, и, соответственно, что в нашем обществе будет являться этим автоматом Калашникова, с помощью которого мы сможем упростить вот, данное положение, в котором мы находимся. Как нам упростить положение в практических вещах, и что будет являться этим упрощающим, да, автоматом Калашникова упрощающим. Все. You gave a lot of examples of simplicity, like Leo Tolstoy and others. He said that there was one engineer in Russia, Kalashnikov, he made a machine gun, AK, and recently they made a like statue of Kalashnikov because he was a very simple person. And you, as a representative of Western culture, Western culture, which is usually make everything complicated, maybe you can tell us how we can make our position more simple, like position in which you live now. What instruments can we use for this? There are many so-called intelligent people who make things very complicated. Есть много так называемых интеллигентов, которые все усложняют. But actually, it's not so hard to make things complicated. Но на самом деле усложнить все не так сложно. And any idiot can do that. На самом деле любой идиот может так сделать. Ernst Schumacher, he was a famous German economist. Известный немецкий экономист Эрнст Шумахер. He said, any intelligent fool Любой разумный глупец can make things bigger, more complex, and more violent. Он может все очень усложнить и сделать более жестоким. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. И для того, чтобы двигаться в противоположном направлении, требуется прикосновение гениальности и очень много отваги. I appreciate this point. Мне очень нравится эта мысль. Two things are required. Две вещи требуются. Some courage Решительность, and some отвага genius и гениальность, to make things simple. чтобы упрощать вещи. Otherwise, everything becomes more and more complicated. Иначе все становится все сложнее и сложнее. But the problem is that Schumacher, he didn't understand the source of genius. Но проблема в том, что этот Шумахер, он не понимал, где источник гениальности. Krishna in Bhagavad Gita says, А Кришна в Бхагават-гите говорит: Dadami buddhi yogam tam,
that I give intelligence. что я даю разум. Krishna is the greatest genius. Кришна — величайший гений. But like Schumacher says, we have to be brave. Но Шумахер также говорит, что мы должны быть отважными And be willing to go in that direction. и должны желать идти в этом направлении. Be brave and depend on Krishna. Будьте решительны, отважны и зависите, положитесь на Кришну. And be simple. И будьте простыми. Make our lives simple. Сделайте свою жизнь We don't простой. need so many material possessions. Нам не нужно так много материальных благ. We don't need so many different types of food. Нам не нужно много разной пищи, So many different types of clothes. разной одежды. Try to make things simple. Попробуйте сделать вещи более простыми. And that activity is not an activity for Russia or for America or for India. That's an activity of the soul. И эта деятельность, она не для русских, для американцев, для индийцев, это для души. Okay. She has some question. It's okay. The last one. Okay. Last question. Sorry. Харе Кришна. It's a very powerful question. Порой мы просим у Кришны в разных ситуациях: помоги мне в этом, помоги в том, но не обладаем качеством простоты в должной мере. И получается так, что мы его как бы эксплуатируем и не доверяем ему как бы. И стоит ли вообще тогда просить ему что-то, если не обладаешь этим качеством простоты? И может быть просто он и сам так знает. И что делать, если ты не можешь как бы не доверяешь свою жизнь ему полностью, и хочется что-то попросить, и не знаю, что делать. Often we ask Krishna for something, but we don't have this quality of simplicity in needed amount, and we can't believe Krishna and give our life to him. So maybe sometimes we don't need to ask Krishna for something because he knows what we need in reality. Don't ask before we get the needed amount of simplicity. We should just reveal our heart to Krishna. Нам нужно раскрыть сердце Кришны. Akama sarvakamuva mokshakama udadadi. Whatever we want. Чего бы мы ни хотели. If you want to have 10,000 saris, если вы хотите, чтобы у вас было 10 тысяч сари, pray to Krishna for it. Молитесь Кришне. Or if you want to be released from desiring saris, или если вы хотите избавиться от желания обладать сари, if you want to be simple, хотите быть простым, whatever you want, чего бы вы ни хотели, pray to Krishna. Молитесь Кришне. And that honesty itself is a kind of simplicity. И вот эта честность, это и есть проявление простоты. Because simplicity means honesty. Поскольку простота значит честность, правдивость. Sometimes devotees, they go for so long. Иногда преданные так далеко заходят. Krishna, I don't want anything. Кришна, ничего не I хочу. only want you. Хочу только I am a тебя. pure devotee. Я чистый преданный. But inside the heart, но внутри, в сердце, looking at so many things, они поглядывают на разные вещи, desiring so many things, желают много всего. They're not simple. Они не просты. They're not honest. Они нечестны. We should just come to Krishna. Krishna, I know it's really a stupid thing that I want. Мы должны просто прийти к Кришне и сказать: Кришна, ну я знаю, это глупая вещь, конечно. But I really, really want a shiny red bicycle. Но мне действительно хочется красный сияющий велосипед. Please give me a shiny red bicycle. Пожалуйста, дай мне этот велосипед. Or whatever it may be. Что бы это ни было. That's honesty. Это честность. And that's simplicity. И это простота.
Okay? So thank you all very much. Спасибо вам большое всем. Srila Prabhupada ke, Samaveda Bhaktavinda ke, Premanande, Vanchakalpadarubhischa, Kripasindubhyeva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Давайте еще раз поблагодарим Мадхавананду Прабху за лекцию. И у меня у вас небольшая просьба, давайте еще буквально 3 минуты посидим на своих местах. У нас есть несколько объявлений для вас важных. Будьте любезны, посидите. Во-первых, мы бы хотели рассказать о журнале, который издает Мадхавананда Прабху. Вот Шивчаран Прабху сейчас пару слов скажет. Дорогие преданные, сейчас будет распространяться удивительный журнал, о котором Мадхавананда Прабху уже упомянул, около стеллажа с книгами. И также можно будет подписаться на электронную рассылку журнала, который выпускает Мадхавананда Прабху. Он будет приходить 2 раза в месяц. Пожалуйста, не упустите эту возможность. Журнал всего 50. Хари Кришна. На столике рядом с книгами, стеллажем книг, соответственно, вот там вот будет распространяться журнал, их немножечко, небольшая пачка. Если вы хотите приобрести, то, пожалуйста, подходите. Еще тоже объявление в ту же сторону. Посмотрите, там сидит Мадхавананда Прабху, и мы продолжаем набор в преданных в группу паломничества Святую Дхаму на фестиваль Гауру Пурнимы. Мы будем посещать 3 места: Майпур, Пури, Джаганнатха Пури и Вриндаван. Если вы хотите поехать с нами, это будет весной, да, 2018 года, то вот можно подходить к Мадхавананде Прабху, он вам все расскажет. И еще очень важный момент. Мы сегодня подготовили для вас небольшой ролик, который расскажет об одном из направлений нашей деятельности, о пище жизни. И мы хотим бы вот вашему вниманию предоставить этот ролик. Пожалуйста, обратите внимание на видео. Наши звукорежиссеры и видеорежиссеры сейчас, надеюсь, включат этот фильм. Мы посмотрим фильм, и потом у нас будет небольшое обращение по этой программе. Хорошо? И после этого у нас будет Гурарати, и если останется время, то просад. Запускай. Я забыл. Я сейчас сделаю сейчас. Некоторые люди спрашивают, зачем вы кормите этих спортсменов? Ведь они в основном обеспеченные люди, не нуждаются. Но для волонтеров нашего фонда подобные спортивные мероприятия имеют важное значение. Во-первых, мы поддерживаем людей, которые ведут здоровый образ жизни. Во-вторых, для нас это возможность почувствовать себя сплоченной командой, в которой каждый хорошо выполняет свою роль. И как результат, благодарных людей, довольных нашим служением и нашим угощением. Вкусный комфорт, апельсин еще попробовать. Это апельсинизированное волнение, я столько всего съел, и понравилось, конечно. Я не могу найти. Особенно подкаты ваши. В-третьих, мы оттачиваем навыки работать в полевых условиях с мобильным оборудованием. И в-четвертых, для нас это дополнительная возможность рассказать о других программах нашего фонда, привлечь людей к благотворительности, обрести новых друзей и новых партнеров. Благотворительный фонд «Пища жизни» сам с милосердием и состраданием. Большое спасибо всем за участие. Хари Кришна, дорогие преданные, уважаемые гости. У каждого практикующего преданного есть 2 вещи. Это внимательное воспевание махамантры и практическое служение. Мы должны давать сознание Кришны другим. Мы должны что-то делать для развития миссии Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Прабхупады. Поскольку не все обладают брахманическим сознанием для серьезной проповеди, есть вещь, которая проста для понимания и которая доступна как распространяющим, так и принимающим. Это Кришна-прасад. Мы занимаемся распространением Кришна-прасада и хотим пригласить еще желающих присоединиться к этому прекрасному служению. Нам нужны водители, повара, раздатчики. Вот мы сегодня организовали столик в том углу, вот сидит Матаджи Юля под лотосными стопами Шримати Радхарани. Матаджи Юля.
Да, вы можете подойти, если хотите присоединиться к этому служению, оставить свои данные и координаты. Спасибо. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки. И еще одно объявление. Скоро начинается, последнее. Скоро начинается месяц Картика, 6 числа начинается месяц Картика. И во время этого месяца у нас будет много праздников. И мы бы хотели их отпраздновать как можно лучше. Будет Гавардхана Пуджа и уход Шрилы Прабхупады. И если у вас есть возможность что-то уже заранее жертвовать на эти праздники, то не стесняйтесь, начинайте это делать. Можно пожертвование давать мне, можно Маджи Кришнаканте. Спасибо. Сейчас у нас будет Гора Арати. Давайте уберем коврики и приготовимся к киртану. И после киртана у нас будет воскресное угощение, будет викторианский пир, просад, поэтому, пожалуйста, тоже не уходите, будьте с нами. Спасибо. Дорогие преданные ученики Шрилы Ниранджана Махараджа, следующую субботу в 12 часов состоится Гуру-пуджа. Если вы хотите узнать подробности, можно подойти ко мне, и я вам все расскажу. Ученики Ниранджана Махараджа будем Гуру-пуджу проводить. Харе Кришна. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Gauranitai, 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 Jaya Jaya Gauranitai. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamine.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Krishna